Number 1, king. King. And G. Good. Very good. Number 2, circle. Ay. Circle. Circle. Okay, number 3, hair. 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 H. Oh. Sama. Hair. A-I-R. Good job. Number 4, net. Number 4. Net. Ne. Et. Ne. 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 Iya. Oh, yun. Net. Number 3. At kulang pa. Ne. Ne pa lang yan. Net. Tia. Very good. Net. Number 5. Tuesday. Ayan, capital letter yan. Tuesday. Wait. Two. Tuesday. U. Very good. Oh, may vowel pang isang katabi yan. Yung madalas na ginagamit natin. Iya. Oh, very good. Day naman. Hindi ah. Choose. Day. Oh, yun. Day. Very good. Number 6. Today. Today. Baby, walang ganun ng T. Straight line lang. Today. Today. May pusa. Day. Oh, Tuesday. Today. Number 7. Pat. Pat. Pia. Pat. P-A. Tia. Good job. Number 8. Day. Number 8. Day. Gaya to na. Hindi. Day. Da. Da muna na may Y. Day. E. Number 9. When. When. Number 9. When. Oh, nasa sight words yan. When. Yung day saka when, nasa sight words din yan. Dapat alam mo na yan. When. Ikaw ba yun? Oh. Oh. Consonant na katabi. We. Yung dalos sa atin gagamit. Hindi. We. Bago yun. We. Oh, anong letter yon? Oh, yun. Very good. Tapos, when. Ah! We. Ano sinulat mo? W-H-U. Oh, ba't nagkaroon ng U? We lang. Walang U yan. We. Yan. When. Tama yan. When. Ano yung huli? Ano yung pinalit mo? Wala nga U. Ano yung N? Oh. Ba't nauna N? Magpalit ka nga ng pentel pen. And number 10, triangle.